ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ I thought you were going to take over then. Welcome back after that short break. Why are you having a little break? This is your show, right? Well, you usually take over, so it's fine. ਉਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਦਾ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਕਿ That's why I was a bit surprised. I was like, oh, okay, it's my turn. ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜੀ Yeah, definitely. So welcome back after that short break. Hopefully you've all got cups of tea, recharged your batteries. I'm sure, Kampaji, well, you don't really need to recharge, do you? You're always fully charged. But now it's time to meet today's guest. And Paji, are you a little bit scared because we've got someone very important in the studio today? ਆਹੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਸੰਗਤ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਗੋਟ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਘੇਰਾ ਫਰਮ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡਸ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਉਣ ਦਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਕਮਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਸੁੱਕੀ ਭੈਣ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਰਿਕਰੂਟ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲੈਵਲ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸੁੱਕੀ ਕੋਰ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ Yeah, so before we ask about the actual initiative, just want to know a little bit about yourself really, how you joined the police force and what interested you to becoming a police officer. Yeah, I mean, I've been a police officer now for just over 18 years. And the reason why I joined was because my mum, Saka Mama, he was a police officer at that time. And just listening to some of the stories that he used to kind of tell, that got me interested in becoming a police officer. So I just applied and thinking I wouldn't get in or it'll take me a couple of years to get in. But I applied and within kind of 6 months, I did all the tests, passed everything, and I got a start date. Oh, wow. And I was at university at the time, so I left kind of my university course to become a police officer. So that's where my interest started. And I'll be honest with you, I've not looked back since because I've really enjoyed it, and I know that I made the right decision at that time to kind of leave university. Because although I kind of dropped out of my degree, since being a police officer, I've now got a master's degree. Wow. Which the police force paid for half of it, I paid for the half. So I haven't kind of been, I didn't feel like I've lost out on anything, but I kind of gained, and I really enjoy it, and that's what I'm going to tell the viewers about today. Is that there's an opportunity now, a really exciting opportunity to enter as a police inspector, because normally recruitment you start off as a PC to kind of start off through, then you have to work your way up. But there's a national kind of campaign, national scheme now, which has been running for a couple of years. It is down to police forces whether they want to take part in it or not. But West Midlands Police, this is one of the first times now that they want to take part in this scheme. So it's an exciting opportunity for our community, for the Sankta out there who are really interested in becoming police officers, who can join at an inspector level. So if you can tell us a little bit more about the role, and because you just mentioned this is the first time this is happening, so why do you think why have they done this? One of the reasons why it's happening is because I think policing's changing, society's changing, so we need to kind of change with that time. So there's lots of people out there who are in jobs of middle management is what an inspector kind of level is, and they want to do something different, or they've got to a point in their career where they fancy a change, and if they came in as a peace officer, there's a massive kind of financial pay cut they would have to take. So this is kind of a way to kind of attract new talent, new people into the organisation who will offer a different view, different perspective, and also challenge kind of some of the ways that we work, because obviously, when you're ingrained in an organisation, you get the same all the while. But if someone's got a different experience of working in a different field elsewhere, they'll bring new ideas, they'll be creative, they'll be innovative, they'll have different leadership style to what we've got now. So that's why I think it's a really good, exciting opportunity for anyone who is a middle manager to kind of think about joining the police force. So would they not miss out on that initial sort of experience that you would have when you're being trained as a PC if they're coming in straight at that level? They wouldn't, only because the way the programme's structured,
it's a 2-year program. So, Okay. so whoever's successful, they start a 2-year journey. And part of that journey is that they will have to go and be a constable for a period of time. Okay. Yeah, so the way it works is for 14 weeks, they will be a police constable. Okay. Yeah, so to learn that trade, go and feel what police officers actually do. Yeah, and then after that, they'll spend 14 weeks as a sergeant. And then after a year, they'll start the job as an inspector. So what they'll you get to experience yes, it all as absolutely, well. and so they'll get to experience what police officers do from that, you know, the grassroots level, and ultimately, and the reason for that is they need to know how to do the job. Course, So if they're going to be supervising officers who are doing that job, they need to know what they're doing. So that is built into the programme, that they will go and experience all of that. Go and see people, you know, victims, you know, who report things to us. They will go and deal with those firsthand, so they know exactly what police officers do on a day-to-day basis. So what are the minimum requirements that you need at education level to get into? Okay, for this particular scheme, because it's kind of, you know, middle management, you know, level, you do need a degree or an equivalent, kind of a level 7, I think it is, a qualification from university. You need to be kind of 18 and over. And you need to kind of, you know, for people who are UK residents, obviously that's straightforward. But for someone who's not been, you know, born in this country, they need to make sure that they've got the required immigration status. You know, they've got a, you know, a working visa if that's what they need. That they've got, you know, they can work in this country under that. So that is kind of the requirement really. So it's nothing kind of strenuous. Yeah. But you know, there's 3 or 4 things, and then, you know, if people have got that, then they can apply. What are you thinking, Cam? I'm thinking Fancy career change? नहीं मैं थे ठीक हूँ नहीं संगत देखो Such a good initiative. ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਕੈਰੀਅਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ how can the ਸੰਗਤ or anyone who wants to become this inspector, right? How do they apply to become this? So what's the process? Okay, I mean, the first thing I'll say is that there's a website been set up for this. It's www.leadbeyond.police.uk. So all the information, everything that I'm talking about today is on that website. So basically, the first thing is there's an online application form. So whoever's interested fills the online application form. How long is the application? Is it quite difficult? Because I've known in the past that it's competency based. Okay. Yeah, so you're going to imagine that you're going for an inspector level, so that it needs to be thorough to a degree. Yeah, and once you've done that, then if you're kind of successful through that kind of paper sift kind of process, then there'll be a telephone interview. If you're successful at that telephone interview, then you'll be invited to attend kind of a 3-day 3-day process at one of the assessment centres, and then at the end of that, you'll be told whether you're successful or not. So it is tough, and it's designed to be tough. Yeah, of course, you're going to be an inspector, so it's got to be tough. So. Absolutely. So that's why it's kind of those stages are involved. Yeah. But I'll be honest with you, there's nothing. You know, there's lots of talent within our community out there. There's lots of people who've got good jobs now, got the required skills, because leadership's so key into becoming a police officer, in particular an inspector. Yeah. I'm confident that there's people out there. Yeah, who would do a really fantastic job, and I just encourage people and urge people to apply. Another thing which people would be really obviously concerned with is the starting salary. Yeah. So what sort of salary would the starting salary for the inspector's rank it's just slightly over 49,000. And then it goes up to 53,000. Okay. So that's kind of the range. Yeah. So start around 49,000, and then incrementally every year you go to about 53,000. Yeah. And is there a certain number of positions available, or it was? Yeah. Like I said at the start. Police forces don't have to participate in this scheme. So West Midlands Police have chosen to participate in this scheme. I think this is the second year that we've done that we have, and this year we're looking for 6 people, 6 individuals who have the required skills, abilities to kind of undergo this 2-year programme, and at the end of it they'll be an inspector. And is there a sort of closing date for applications, or is there a? Yeah, the applications forms goes live on the 15th of January, so which is Monday coming, and it runs through till 26th of February.
So it's like kind of a 4 or 5 week period that the application kind of process is open to people. Yeah. And what's the best thing about your job? What do you enjoy about it? What people watching, why should they, this is something, why should they take this career? The variety, yeah. No 2 days are the same. You know, in my career, if I look back in my career, there's so many things that I've done. You know, so many things that I've done. You know, I've worked on response teams. You know, I've worked on projects. You know, I'm currently in a detective role, so I'm working in kind of CID, in domestic abuse. So it's the variety, it's the people that you meet. Yeah. It's a challenge. It's tough. That's what I wanted to ask. What challenges have you faced? Have you faced any challenges? Yeah, there's always challenges. You know, always challenges. But you know, you got to persevere. You got to be strong enough to kind of overcome those challenges. So clearly, I've faced some challenges along the way. But I've come through all of those, and I really kind of enjoy what I do, and I'm proud to be a police officer. I'll be honest with you. Very good. और मैं भी ਹੁਣ थोड़ी इंटरोगेशन कर लूँगा कर ला मैं भी कहता मैं साथ में इंटरोगेशन करनी चाहिए माड़ी जी obviously being inspector level ਤੁਸੀਂ obviously West Midlands Police है ना बाद में ਗੱਲ करनी है grooming ਦੀ ਠੀਕ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪਰ ਇਸ is important because ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆਪ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਲਚਰਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਐਜ਼ ਅ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਐਟੀਟਿਊਡ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰੈਕੋਰਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਊਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫਸਲੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਸ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵਾਈਡਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੋਗੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 1 ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਨੰਬਰ 2 ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਹ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਆ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਇਹਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ ਆ ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਸੀਰੀਅਸ ਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਆਹੀ ਮੈਂ ਆਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਕਿ ਜਾਂ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਪੂਰੀ ਕਰੋਗੇ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੱਸੋ ਬਿਕਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੋਰਸ ਫੰਡਡ ਆ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟ ਫੰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਜੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਲਿਮਿਟਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੇਸ ਇਟ ਔਨ ਵਾਟ ਯੂ ਹੈਵ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਲਿਖਾਓ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਨੰਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਰਿਸੋਰਸ ਤੇ ਉਧਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਬਸ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਸੈਟਅਪ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਦੇਖਦੇ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਹ ਕੰਮ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਫਸਰ ਕਈ ਹੈਗੇ ਆ
ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਜਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੋੜੇ ਆਉਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਆਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ is one of the most senior I think you are the most senior Sikh police person in West Midlands, is that correct? Amritari, yeah. So you know, there are other Sikh officers, but in terms of being a God Sikh, yeah. That's a brilliant achievement so far. So it's fantastic. Obviously, we wish you luck in going forward, huh? But obviously, thank you for coming on the Sikh the breakfast show. Yes. The breakfast show, Sukhi show. Show na bhi change karna padda hai. Sorry यार वो हैबिट ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥੈਂਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਵਿਸ਼ਾ anything else you would like to say to Sangat while you have this opportunity? What I want to say is in regards to this kind of initiative, please consider it. Go onto the website. I think it was put up on the screen a few minutes ago. The website is www.leadbeyond.police.uk. I've been a police officer 18 years. I can vouch for it. It's fantastic. I've really enjoyed it. It is a tough process. Leadership is crucial. We're looking for ambitious people, people who've got the required skills and abilities. You will have to do shift work. I'm not going to lie to people there. There is shift working and sociable hours working. You are going to be on the front line. But it's a fantastic opportunity to, if you are serious about getting into policing, there are a number of events which the College of Police now put on where you can get more information, and I think the one for Birmingham is on the 19th of January between 6:30 and 9 o'clock. So if you go onto the website, we'll tell you what location that is, and there are 5 or 6 different venues across the country. So if there are people, in Manchester, etc., elsewhere, yeah. But what I can say is, seriously think about it. It's a fantastic opportunity, and if you do need kind of support and you are interested, you can contact us, and we can kind of give you some more information about it. Fantastic. I'm just waiting on our cameraman at the back to see if we're actually finishing or we're extending the show till 9:30, because I think we could carry on speaking to Baji, but I think you have got all the information that we needed out there. So if this is a career that you want to take, please do consider it. There's lots of fantastic opportunities. The salary is amazing, and what better job to do than helping protecting the community. So I don't know whether you're thinking about possibly changing your career. मैं ठीक ठाक कितने से बैठे ठीक हैं. But once again, thank you so much for coming in. If you need any further information, feel free to contact the Sikh channel. We can always give you the information. But do visit that website where you can find more details. But I think all that's left for us to say is Fateh. How did you enjoy it? ਜ਼ਰੂਰ ਧੰਨਵਾਦ for having me here today. ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਕਿ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੈਟਰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 6 ਵਜੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਕਤਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੱਦਾ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੰਥਿਆ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਜਾਂ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਆਇਓ ਜ਼ਰੂਰ। Definitely, yeah. But that's all we've got time for. We'll be back with the breakfast show bright nearly at 7 o'clock tomorrow. Until then, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।